This is Lesson 1 for beginners of Comprehensible Indonesian with me, Audi. Listen to this Indonesian conversation. Permisi, apakah kamu mengerti bahasa Inggris? Tidak, saya tidak mengerti bahasa Inggris. Kamu mengerti bahasa Indonesia? Saya hanya mengerti sedikit bahasa Indonesia. Kamu orang Amerika? Ya, saya orang Amerika. In the next few minutes, you will learn not only to understand this conversation, but also to take part in it yourself. Imagine that an American man meeting an Indonesian woman. He wants to begin a conversation, so he says, "Excuse me." I will say it in Indonesian, so you have to repeat after me, part by part, trying to make your pronunciation sounds exactly like me. Let's start it and be sure you speak aloud. Permisi. 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 How do you say, "Excuse me," in Indonesian? Permisi. Permisi. Now, he wants to ask her if she understands English. Do you understand English? First, the word English. Listen and repeat. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. How to say, English? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Now say, "Excuse me." Permisi. Permisi. Here is the word, understand. Listen and repeat. Mengerti. 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 Say, understand. Mengerti. Mengerti. Here's how to say, you understand. Listen and repeat. Kamu. Kamu. Kamu mengerti. Kamu mengerti. What part of that means, you? Kamu. Kamu. Say again, you understand. Kamu mengerti. Kamu mengerti. Here's how to ask if you understand. Listen, and repeat. Apakah? Apakah? Apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Apakah kamu mengerti? Apakah? Literally means what? You can also ask someone, without using Apakah? with a questioning tone. Listen and repeat. Kamu mengerti? Kamu mengerti? Say again, do you understand? Kamu mengerti? Now, do you remember how to say English? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Try to ask, do you understand English? Apakah kamu mengerti bahasa Inggris? Apakah kamu mengerti bahasa Inggris? The woman answers, no. Listen and repeat. Tidak. 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 Here's how to say, yes. Listen and repeat. Ya. Ya. Try to say, no, yes. Tidak. Ya. Tidak. Ya. How do you ask someone if he understands English?
Apakah kamu mengerti bahasa Inggris? Apakah kamu mengerti bahasa Inggris? Anne says, I understand. Listen and repeat. Ya. Ya. Saya. Saya mengerti. Saya mengerti. The Indonesian word for I is saya. Try to say, I understand English. Saya mengerti bahasa Inggris. Saya mengerti bahasa Inggris. Ask the young woman, do you understand English? Apakah kamu mengerti bahasa Inggris? How does she answer, no? Tidak. Now, she wants to say, I understand no English. Listen and repeat. Saya tidak mengerti bahasa Inggris. Saya tidak mengerti bahasa Inggris. Say, I understand no English. Saya tidak mengerti bahasa Inggris. Say, I understand English. Saya mengerti bahasa Inggris. Ask, do you understand English? Kamu mengerti bahasa Inggris? Answer, no, I understand no English. Tidak. Saya tidak mengerti bahasa Inggris. Now, here's the name for Indonesian language. Make sure you repeat after me, part by part. Listen and repeat. In, do, ne, si, a. In, do, ne, si, a. Indonesia. Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Say, Indonesian, meaning Indonesian language. Bahasa Indonesia. Say, I understand. Saya mengerti. Say, I understand Indonesian. Saya mengerti bahasa Indonesia. Saya mengerti bahasa Indonesia. Say, you understand no Indonesian. Kamu tidak mengerti bahasa Indonesia. Say, you understand Indonesian. Kamu mengerti bahasa Indonesia. Ask her if she understands Indonesian. Kamu mengerti bahasa Indonesia? I understand only a little. Here's how to say a little. Listen and repeat. Sedikit. 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 Only a little. Repeat the word for only. Hanya. 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 Say, only a little. Hanya sedikit. Try to say, I understand only a little. Saya mengerti hanya sedikit. How to say, I only understand a little Indonesian. Saya hanya mengerti sedikit bahasa Indonesia. Saya hanya mengerti sedikit bahasa Indonesia. Now, young woman wants to ask him, are you an American? Listen and repeat the word for American, referring to nationality. Orang Amerika. Orang Amerika.
Orang Amerika. Orang Amerika. Orang Amerika. Here's how to say are you an American? Listen and repeat. Kamu orang Amerika? Kamu orang Amerika? Or another way you can say, Apakah kamu orang Amerika? Apakah kamu orang Amerika? and now try to say, you are an American. Kamu orang Amerika. Say are you an American? Apakah kamu orang Amerika? Answer, yes, I am an American. Ya, saya orang Amerika. Now try this conversation again. Say, excuse me. Permisi. She doesn't answer. Ask her if she understands. Apakah kamu mengerti? Ask her if she understands Indonesian. Apakah kamu mengerti bahasa Indonesia? Now ask her if she understands English. Apakah kamu mengerti bahasa Inggris? How does she tell you that she doesn't understand English? Saya tidak mengerti bahasa Inggris. Saya tidak mengerti bahasa Inggris. How does she ask you if you understand Indonesian? Kamu mengerti bahasa Indonesia? Tell her, only a little. Hanya sedikit. Hanya sedikit. She then asks you, if you are an American. Kamu orang Amerika? Kamu orang Amerika? Tell her, yes. Ya. Ya. Answer her next two questions. Apakah kamu mengerti bahasa Inggris? Tell her, yes, I understand English. Ya, saya mengerti bahasa Inggris. Ya, saya mengerti bahasa Inggris. Kamu mengerti bahasa Indonesia? Tell her, I only understand a little Indonesian. Saya hanya mengerti sedikit bahasa Indonesia. Saya hanya mengerti sedikit bahasa Indonesia. And that's true. Now, you do speak a little Indonesian. Don't be concerned if you haven't made every response correctly. All that you have learned here will be reviewed in future lessons. If you've mastered about 80% of the material in this lesson, you're ready to move on to the next. Otherwise, you should invest the time in doing this unit over again. This is the end of Lesson 1.